Bonjour tout le monde, ici c'est Aladdin Physics avec un nouveau physics vidéo. Et sa vidéo là, c'est une vidéo pour mon A-level student. C'est le deuxième partie de SHM, c'est-à-dire le Simple Harmonic Motion. Alors ici dans sa vidéo là, nous allons écouter the second solution for the second set of boundary conditions. Alors, ici, là, nos équations, c'est E égale minus omega squared x. So, our set of boundary condition this time will be at t equal to 0, x is equal to x naught, and v is equal to 0. Now, I illustrate this on an x-axis. As you can see here, the body at t equal to 0 is at x is equal to x naught, which is the amplitude position, and the velocity is 0 at that instant. For this set of boundary conditions, we are going to have the solution to be x is equal to x naught cos omega t, and of course omega, which is the angular frequency, is related to the time period by 2 pi divided by t. So if we differentiate the first expression, we are going to get the velocity, omega x naught sine omega t, and don't forget that omega x naught is simply the maximum velocity. So remember that the maximum velocity, which I'm going to call v naught, is simply omega x naught. This is maximum velocity. Or in fact, you can say it is the value of the maximum velocity. So the acceleration, you can differentiate the velocity, you will get the acceleration, and the maximum value of the acceleration is omega squared x naught. The value of the maximum acceleration is omega squared x naught, which is the maximum value of the acceleration. Ok là, donc ici nous devons mettre les value. Ok, now, je vais illustrer ma solution là, l'eau en graphe. Alors ici là, je vais illustrer la solution pour position. So as you can see here, I'm labeling the t-axis up to one time period. And here we have at t equal to t by 2. And of course, it's at t equal to 0 first. So at t equal to 0, if you evaluate this expression here, you will see that x is equal to x naught. When t equal to t by 2, you are going to have x is equal to minus x naught. In fact, here, if you look at it here, x is equal to x naught cos. Now, omega is 2 pi upon t, and t is t by 2. Okay, if you look at this expression here, the t cancel, 2 cancel, and you have x naught cos pi, and cos of pi is minus 1, so you have minus x naught. This is why you got this answer here. Okay, so this is in fact, well, here there is a mistake here. This should be not be here. Okay. Let's remove this here. So it should be here in fact. Here, and this here should be removed. Okay, we'll remove it. So t equal to 0, you get x naught. T equal to t by 2, you get minus x naught. And then at t equal to t, you'll get x naught again. So you have your x naught to the left. So now let's look at the velocity. So the velocity again, so we have a maximum at t by 4 and we have a maximum at 3t by 4. You can verify this by evaluating the expression. Okay, so if you put t equal to t by 4, you are going to have v is equal to minus omega x naught sine 2 pi upon t. T by 4, the t cancel out, and you have minus omega x naught sine pi
by 2 and sine pi by 2 is 1, so you have minus omega x naught. So this is why I got this corresponding to this. When you have t is equal to 3t by 4, you have v is equal to minus omega x naught sine 2 pi upon t multiplied by 3t by 4. And if you look here, the t cancels out and you have minus omega x naught sine alors pi by 3 pi by 2, okay, and 3 pi by 2 is minus 1, and you are going to end up with plus omega x naught, and this is why I have this equation corresponding to this time. If you look at the acceleration, pareil, alors nous label t-axis, et puis nous trouver à t equal to t by 2, you have the maximum acceleration. Well, not only at t equal to t by 2, you have it at t equal to 0 as well. Because if you have t equal to 0, you have a is equal to minus omega squared x naught. When t equal to capital T by 2, where a is equal to minus omega squared x naught cos 2 pi upon t multiplied by t by 2. The t cancel out, so you end up with cos pi, which is plus 1, so you have plus omega squared x naught. Okay, and then you have again, let me put it here. So you have again at t equal to capital T, you have minus omega squared x naught. So remember, at t equal to 0, a equal minus omega squared x naught. At t equal to t by 2, a is equal to omega squared x naught. And at t equal to capital T, a is equal to minus omega squared x naught. Now, let me illustrate these solutions for this set of boundary condition. Là, nous peut get position, nous peut get displacement from the mean position. Comment se trouver à t égale 0? Get ça x là ici. Là. Comment se trouver là? X égale x naught. Donc, il est au maximum. Comment ça fait? Cela fait montrer ça. Now, look as the ball moves. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, x là, il diminue avant. Diminue, il vient 0, which is at t by 4. This is at t. Sorry là. Hein? Donc là, ça c'est at t by 4. Je vais mettre là. Donc, this is t by 4. Donc, après ça, x commence à venir côté gauche. Donc, nous représentons par négatif. Il y a les mêmes. Ce qui vient sur maximum value, which is at t by 2. Okay, which is going to be at t by 2. This is t by 2. Et puis, x là est toujours négatif, c'est mal, commence à diminuer, diminuer. Jusqu'à qu'il vienne 0. This is at t is equal to 3/4 t. Alors, 3/4 t. 3t by 4. Et puis, qui est arrivé? Là, les reviennent côté droit, c'est-à-dire les vignes positifs. Monter, jusqu'à qu'il termine l'oscillation côté à t equal to capital T, one time period. Donc, à cela, nous get velocity. Comment se trouver ici, là? L'amour à t égale 0. This is t equal to 0. Ça va. Yellow pen. So at t equal to 0. This is at t equal to 0. Là. Donc à t égale 0, comment je trouve sa flèche là, 0. Alors cela nous là, t égale 0. Et remarquez, x égale x naught. C'est-à-dire, as time progresses, qu'est-ce qui est arrivé? Velocity là grandit. Les négatifs, qui fait parce que les p voyagent côté gauche. Mais x là positif là, hein? Alors, si p voyage côté gauche, alors là, nous dans sa région. Voilà. Négatif, côté gauche, jusqu'à qu'il reach ce maximum value at t equal to t by 4. Donc, this is at t equal to t by 4. So, this is t by 4. Et puis ça, à côté gauche même là, toujours remarquer là, velocity là, le côté gauche même, donc les négatifs. Donc là, nous dans sa région. Hein?
là, les mots que je connais qui nous donnent ça région ici, là. OK? Donc, il y a les mêmes, jusqu'à qu'il arrive que minus x node, que ici, là, en fait, ça, c'est yoga t by 2. OK? Et puis, là, c'est qu'il est arrivé, velocity là, vient positif, ça veut dire là, nous pouvons dans sa direction, nous pouvons dans la région là, parce que velocity là, positif, donc il a augmenté, jusqu'à qu'il vienne maximum at the mean position again, mais c'est moi cette fois-ci, il va à ce côté droit. Donc, here, this is 3t. Ça veut dire t by 4, t by 2, this is 3t by 4. OK? Then, après ça, qui est arrivé là, nous commençons dans la région par ici, là. Ça veut dire, nous pouvons pas ici, là. Et comment se trouver là? Nous rentrons dans sa région qui est pas ici, là. OK? This is in this region, là. Ça veut dire, nous là. Right? Et là, qui est arrivé, vitesse là, comment se trouver, lui, diminuer. Donc, alors, si diminuer, jusqu'à qu'il vienne 0, à t equal to capital T, côté T, commencer. Voilà, il est là. This is capital T. D'accord? Donc, toujours, get graph là bien, comment il était? Alors, il y a une minus 5 heures, alors s'il fait négatif avant, après, il est là, il vient positif. Donc, toujours, si vous êtes content vidéo là, pas oublier de mettre like, et aussi subscribe on the channel, et aussi, pas oublier share la vidéo. Merci beaucoup, until next time.